Hello, my dear students in grade 4. I hope you are ready today as well to do the English lesson with me. I warmly welcome you all. මගේ දුවල පුතාලා grade 4 එකේ ඔන්න අදත් ටීචර්ත් එක්ක ලෑස්ති වෙලා ඇති කියලා හිතනවා English lesson එකට. දුවල පුතාලව මම ආදරෙන් පිළිගන්නවා English පාඩමට. Right. So now we have started unit number 10. I always tell you that it is our last unit in the pupils book. We have completed 6 lessons and today we have come to lesson number 7. Now what are we talking about in our unit number 10? Happy days. අපි කතා කරන්නේ happy days ගැන නේද පුතේ unit number 10 එකෙන්. දැන් අපි පාඩම් 6ක් ඉවර කරලා ඔන්න අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ lesson number 7 එකට. Now, what are the lessons that we have completed? In our very first lesson, we spoke about sleepy, hungry, thirsty, tired, and happy. We spoke about 5 feelings in our very first lesson. This is how I feel. And what did we speak about in our lesson number 2? We learned how to use the words he, she, they, and it. මගේ දුවලා පුතාලට මතකයි නේද පුතේ අපි දෙවනි පාඩමේ he she they it කියන වචන පාවිච්චි කරන විදිය ගැන ඉගෙන ගත්තා. lesson number 1 එකෙන් අපි feelings ගැන happy, thirsty, hungry, tired, sleepy ඒවා ගැන තමයි lesson 1 එකෙන් අපි කතා කරේ. Then lesson number 3 we spoke about the festive days. විවිධ උත්සව අවස්ථාවල් වලදී අපි කොහොමද සතුටින් වැඩ කරන්න කියන එක අපි කතා කරා lesson number 3 festive days. Then in lesson number 4 we spoke about let's make others happy. අපිට අනිත් අය වෙනුවෙන් අනිත් අය සතුටු කරන්න මොනවද අපි කරන්න කියන එක අපි lesson number 4 එකෙන් කතා කරුවා. Then can you remember Nisal's birthday? That was lesson number 5. අපි lesson number 5 එකෙන් කතා කරේ පුතේ නිසල්ගේ birthday එක. Then the last lesson we did, lesson number 6, we spoke about happy holidays. නිවාඩු කාලේ සතුටින් ගත කරන්නේ කොහොමද කියලා happy holidays කියන පාඩම තමයි ඔන්න අපි කෙරුවේ අන්තිමටම lesson number 6 එක. And today it's lesson number 7. What do we have to learn? When I'm happy. When I'm happy. ඔන්න පුතේ අද අපේ lesson එකේ අපිට පොඩි poem එකක් තියෙනවා. දුවලා පුතාලට සින්දුවක් විදියට කියන්නත් පුළුවන්. ඒ poem එකත් එක්ක අපි ඉගෙන ගන්නවා කරුණු කීපයක්. We are going to talk about a few things that we can really be happy. There is a poem in your pupils book. I hope you are ready with your pupils book. Now today we do not have any workbook activities, but we have lessons from the pupils book. So, in our lesson today, when I'm happy, අපි සතුටින් ඉන්න එක මම සතුටින් ඉන්නකොට මම කොයි විදිහටද මගේ සතුට ඇති කරගන්න වැඩ කරන්න ඕනේ. Now when we are happy we do certain things. Right? Now as small children there is a nice beautiful song. You can actually say it like a song or recite like a poem. And that says when we happy we do certain things. But for us to be happy අපිට පුතේ දැන් සතුටින් ඉන්නකොට අපි සින්දු කියනවා hina වෙනවා නේද අපි මේ දේවල් කරනවානේ අපි අපේ සතුට ඇති කරගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ අපි සතුටින් ඉන්න අපි දේවල් කරන්න ඕනේනේ නිකම්ම හිටියට අපිට සතුටක් නැහැ නේද පුතේ අපි මොනවා හරි දෙයක් කරලා සතුටින් ඉන්නකොට now we in our lesson number 4 we spoke about let's make others happy. අපි අනිත් අයවත් සතුටු කරන්න අනිත් අය වෙනුවෙන් දේවල් කරන්නත් අපි පුරුදු වුණා. So now this is for you to make your own self happy. අපි සමහර දේවල් කරපුවාම අපි අනිත් අය දන්නේ නැති වුණත් අපි සමහර වෙලාවට සතුටින් නෙවෙයි ඉන්නේ. අපි සන්තෝෂෙන් ඉන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? ඔන්න අපි සතුටින් ඉන්නකොට මොනවද කරන්නේ? අපි සතුටු වෙන්න මොනවද කරන්නේ? Let's talk about being happy and the things that we can do to make ourselves happy. So now I hope you are ready with the pupils book. Please open your pupils book and turn to this page. Let's start our lesson when I am happy. Right, now this is for you to actually sing and I hope all of you have learnt this song. You know the tune of this song and everybody must be knowing by now.
but this says act out. ඔන්න පුතේ act out කරන්න කියලා තියෙනවා. අපි ඉස්සල්ලාම සින්දුව කොහොමද වචන තියෙන්නේ කියලා බලලා අපි මේකේ තියෙන විදියට actions ටිකක් අපි කරන්න බලමු. Right? So let's start. If you are happy and if you know it, clap your hands. The first one says, if you are happy and if you know it, clap your hands. ඔබ සතුටින් නම්. If you are happy and if you know it. ඔයා සතුටින් කියලා දන්නවා නම් ඔයා clap your hands. දැන් ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට ලස්සනට කියන්න පුළුවන්. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. අන්න එහෙම තමයි මේ සින්දුව යන්නේ පුතේ. ටීචර්ත් ඒ සින්දුව දන්නවා. දැන් දුවලා පුතාලට පුංචි කොටස් කීපයක්නේ දීලා තියෙන්නේ. නේද පුතේ? අපි ඔක්කොම ටික කියවලා බලමු කොහොමද අපි කරන්න යන්නේ කියලා. So if you are happy and if you know it, clap your hands. The first one. So now you can say, if you're happy and you know it, clap your hands. එතකොට මොකද කරන්නේ මගේ පුතාලා? ඔන්න clap කරා. Second one. If you are happy and if you know it, tap your shoulders. If you are happy and if you know it, tap your shoulders. ඔබ සතුටින් නම් ඔබ සතුටින් ඉන්නවා කියලා දන්නවා නම් tap your shoulders. Shoulders කියන්නේ පුතේ උරහිසට නේද? shoulder එකට tap කරන්න. Tap your shoulders. Right. Second one, if you are happy and if you know it, tap your shoulders. The third one, if you are happy and if you know it, nod your head. Nod your head කියන්නේ ඔළුව අපි කියන්නේ ඔළුව වනන්න කියලා. Nod your head. මෙහෙම ඔළුව හොලවලා පෙන්නන්න කියලා කියනවා. Right? So only 3 different little active activities you have to do. First one, if you are happy and if you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, tap your shoulders. You have to tap your shoulders. If you're happy and if you know it, nod your head. You must nod your head. So now, shall we just listen to the first verse of this song? පළවෙනියටම කියන්නේ, if you're happy and you know it, clap your hands කියලා. අපි බලමු සින්දුව ලස්සනයිද කියලා පුතේ. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. How was the song? It was beautiful, no? So what you have to do is you also have to do these actions. මගේ දුවල පුතාලා ඒ සින්දුවේ කියපු විදියට clap your hands, tap your shoulders, then nod your head. ඒවා මගේ දුවල පුතාලා මේ සින්දුව කියන අතරේම නැවත actions උත් කරලා බලන්න try කරන්න ඕනේ. So now this is actually an action song, no? Actions කරන්න ඕනේ පුතේ අපි. If you're happy and you know it, clap your hands. දැන් පුතාලට පුළුවන් හිටගෙන ලස්සනට sing කරලා clap your hands. Then if you're happy and you know it, tap your shoulders. Shoulders tap කරලා. If you're happy and you know it, nod your head. Now if you're happy and you know it, you have to clap your hands, tap your shoulders and nod your head. දැන් අපි happy නැත්තම් අපිට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්ද පුතේ? No, we can't. We have to be happy. Now our lesson name is When I'm Happy. මම සතුටින් ඉන්නවා නම්. දැන් මොනවද පුතේ අපිට අපේ සතුට ඇති කරන්න පුළුවන් දේවල්. There are some special things that we can do to keep ourselves happy. Now, when you get a piece of cake, you're happy. When it's your birthday, you're happy. When it's your playtime. Now, in our very first lesson, we spoke about this. This is how I feel. And at that time, I told you, when we go on trips, we are happy. When we get our holidays, we are happy. Right? And when your cousins and your relatives visit you, you're happy. During the festive season, you're happy.
නේද පුතේ? අපි සතුටු වෙන දේවල් ගැන කතා කෙරුවානේ. අපි උත්සව අවස්ථාවල් වලදී අපිට සතුට දැනෙනවා. උපන් දිනේට අපිට සතුට දැනෙනවා බර්ත්ඩේ එකට. නේද පුතේ? එතකොට අපේ නෑදෑයෝ, අපේ යාළුවෝ ඒගොල්ලෝ අපිව බලන්න ආවහම අපිට සතුටක් දැනෙනවා. නේ? ඒ වගේ විවිධ අවස්ථාවන් අපි කතා කරා. But there are certain things that you can do to keep yourself happy. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පුතේ ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිත සතුටින් තියාගන්න මේ වගේ යම් යම් දේවල් ටිකක් කරන්න. So now because our unit number 10 is all about happy days. And because it is the last unit, I really want you, my little children, to be very happy, to spend a happy day every day. අපි පුතේ මේ දැන් ඉංග්‍රීසි පාඩමේ අවසාන යුනිට් එකනේ අපි කරගෙන යන්නේ. අද lesson number 7. We have only one more lesson to complete our book. So what I want you to do and to be happy all the time. මගේ දුවලා පුතාලා සතුටින් ඉන්නවා නම් තමයි අපි ගුරුවරු, දෙමව්පියෝ අපි හැමෝමත් සන්තෝෂ වෙන්නේ. So you have to be happy. You have to be happy all the time because that is how you can improve yourself. දුවලා පුතාලා සතුටින් ඉන්නවා නම් තමයි දුවලා පුතාලාගේ වැඩ කටයුතු, අධ්‍යාපන කටයුතු, your studies, your learning process and your relationships with each other, අපි අනිත් අයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධකම්, අනිත් අයත් එක්ක අපි ඇසුරු කරන විදිහ අපිට සතුටින් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So this lesson is going to be very important in that way. So we are learning about how to be happy. So come, let's move on to our next slide. Right. Okay, Pute. Now we are going to see these things will make us happy. Right now we are going to see the things that we can, will make us happy. අපිව සතුටු කරන සමහර දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් පුතේ. These things will make us happy. මොන දේවල්ද? These things will make us happy. සමහරක් දේවල් තියෙනවා අපි ඒ දේවල් කෙරුවොත් අපිට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. මොන වගේ දේවල්ද? Let's see. Say what you think. Be frank. Be honest. Always speak the truth. ඔන්න පුතේ අපිට සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් දේවල් ගැන අපි කතා කරන්නේ. Right? Now we might have food, we might have a good school, we might have all the necessary things that we need to live a life. But for us to be happy, we can do some special things. අපිට පුතේ කෑම බීම කාලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්, හොඳ ඉස්කෝලේකට යන්න පුළුවන්, මගේ දුවලා පුතාලා හැමදේම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සතුට කියන දේ පුතේ අපිට නිකන්ම ලැබෙන්නේ නැහනේ. අපි සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සමහර දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. මේ දේවල් කෙරුවොත් මගේ දුවලා පුතාලට සතුට කියන දේ තමන් විසින්ම ඇති කරගන්න පුළුවන්. Say what you think. තමුන් හරියටම පුතේ කතා කරනකොට තමුන්ට හිතෙන දේ. ඇත්ත කතා කරන්න ඕනේ. Be frank. Be honest. ඇත්ත කතා කරන්න නිතරම ඇත්ත බොරු කියන්න පුරුදු වෙන්න එපා. අපි ඇත්ත කතා කෙරුවොත් අපිට අපි බොරුවක් කිව්වොත් ඒ බොරුව මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නේද පුතේ? If we lie, we have to always remember that lie because we have to continue lying every day. බොරුවක් කිව්වොත් අපි ඒ බොරුව හැමදාම කිය ඒ බොරුව තමයි අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. But if we speak the truth, අපි ඇත්තම කතා කෙරුවොත් ඇත්තටම අපිට හිතෙන දේ අපි කිව්වොත් අපි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. We don't have to be scared of anybody. We don't have to worry because we are not lying. We are talking the truth. We speak the truth. අපි ඇත්ත කතා කරන්න ඕනේ. Always speak the truth. අවංක වෙන්න. හැම වෙලේම ඇත්ත කතා කරන්න. කාටවත් බොරු කියන්න එපා පුතේ. Now actually sometimes we sometimes feel something which is not good for another person. Like say now if you don't like someone else's dress or the outfit, අපි තව කෙනෙක් ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම අපිට ලස්සන නැති වෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ? එයාට දැන් අපි බොරුවටත් කියනවානේ අනේ හරි ලස්සනයි, ඔයා හරි ලස්සනයි නේද? අපි එහෙම බොරුවට කියන්න පුරුදු වෙන්න හොඳ නෑ පුතේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම පුංචි කාලේ ඉඳලා අපි ගිහිලා කියන්නේ නෑ අපෝ your dress is very ugly. එහෙම කියන්නේ නෑ අපි. එහෙම කියන්නේ. හැබැයි අපි යාගේ හිත රිදෙන්නේ නැති වෙන විදියට
මේ ඇඳුමට වැඩිය ඔයා එදා ඇඳපු එක නම් ඇත්තටම ලස්සනයි. එහෙම කියන්න පුළුවන් අපිට. නේද? Now this dress is also good, but what you wore on that day, that you looked prettier than this. නිකං බොරුවට බොරු කියලා අපි අනිත් අයගේ හිත සතුටු කරනවට වඩා අපි නිතර ඇත්ත කතා කරන්න ඕනේ. And sometimes you will really have to speak the truth. Let's say now, even in the class, if somebody does something wrong and if you have seen them doing that wrong thing, you can always speak the truth. පන්තියේදී උනත් පුතේ තව කෙනෙක් වැරදි දෙයක් කරනවා නම් අනිත් අයට කරදරයක් වෙන විදිහේ දෙයක් කරනවා නම් අපි එතකොට කට වහගෙන ඉන්නේ නැහැ. අපි ඇත්ත වෙනුවෙන් කතා කරන්න ඕනේ. අසාධාරණය වෙන කෙනා වෙනුවෙන් අපි කතා කරන්න. You have to speak the truth. Right? Don't worry about what the others think. You have to speak the truth. දැන් අපි අනිත් කෙනා වෙනුවෙන් කතා කරේ නැත්තම් පුතේ. අපි දැනම තව කෙනෙක්ගේ දෙයක් වෙනුවෙන් අපි අසාධාරණයක් වෙනුවෙන් අපි වැරදි දේ දැක අපි කට වහගෙන ඉන්නවා නම් පුංචි කාලේ ඉඳලම අපි කරන්නේ හොඳ දෙයක් නෙවෙයි පුතේ. So you will not feel happy once you have spoken out for somebody. Once you have spoken on behalf of somebody, the truth. අපිට පුතේ තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් තව කෙනෙක්ගේ දෙයක් ආරක්ෂා කරන්න හරි යාට එයා වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න හරි අපි ඇත්ත කතා කිරොත් අපිට හිතට සතුටක් දැනෙනවා. Right? So now being happy is what we need. Now you all have your religions. දුවල පුතාලා හැමෝම යම්කිසි ආගමක් අදහනවනේ. නේද පුතේ? ආගමක් අපිට තියෙනවා. අපි ආගමේ ශාස්ත්‍රූවරුන් කියපු විදියට අපි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට බොරු කියන්න කියලා අපිට කොහෙවත් කිසිම කෙනෙක් කියලා නැහැ. ඉතින් අපි ඇත්ත නිතරම කතා කරන්න ඕනේ. ඇත්ත කතා කිරීමෙන් අපිට සතුටක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ පුතේ. So being happy, speaking truth, be frank, being honest, speaking the truth will always make you happy. Something for you to think about. දුවලා පුතාලා හිතලා බලන්න පුතේ. අපිට සතුටින් ඉන්න. Now when we are happy, we clap our hands, we shout and we sing and we do all that. But to have that inner happiness, අපිට ඇතුළතින්ම සතුටු වෙන්න අපි හොඳ පුද්ගලයෝ වෙන්න. හොඳ කෙනෙක් වෙන්න අපි නිතර හරි දේ ඇත්ත දේ ගැන කතා කරන්න ඕනේ. That will make you happy. You try and see. දුවලා පුතාලා මේ විදියට කරන්න ඇත්තටම ඔයාලට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. Next one, the second one. Sleep. Sleep more. Sleep plenty. Sleeping makes us smarter, more present, better at our jobs in school and relationships. Ninda කියන එක පුතේ. Now in our very first lesson we spoke about sleepy. That is being sleepy all the time, no? But to sleep, to have a proper sleep. Children, especially my little children, you all need to have a proper sleep. A long sleep. A sleep without getting disturbed is very important. දුවල පුතාලට හොඳින් පාසලේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. අපි අනිත් අයත් එක්ක හොඳ සතුටින් ගත කරන්න කාලය අපිට නිින්ද ඕනේ පුතේ. If you don't have a proper sleep, you will feel uncomfortable. You will not be able to concentrate on your lessons. You will get angry with everybody because you're sleepy and you're tired. So you will not be happy. Sleep is something which is very important, which will recover you all the time. All your dead cells, all your different, children needs a lot of sleep in order to grow. පුංචි දරුවෝ නිින්දෙන් හුඟක් ඔයගලන්ගේ වැඩිමට නිින්ද අවශ්‍යයි පුතේ. ඔයගලන්ගේ ගෙවි ගිය මරුණු අපේ ඇඟේ තියෙන සෛල ඒ හැම දෙයක්ම නිින්දෙදිනේ පුතේ අපිට ආපහු රිපෙයාර් වෙන්නේ. එතකොට නිින්දක් අපිට ඕනේ. අපි හරියට නිදාගත්තේ නැත්නම් අපිට නිදි මතයි ටයර්ඩ් අපි අනිත් අයත් එක්ක කේන්ති යනවා නේද? අපි ළඟම ඉන්න අපි ඇසුරු කරන අනිත් අයත් එක්ක අපිට තරහ යනවා. එතකොට ඒගොල්ලොන්ගෙත් හිත රිදෙනවා අපෙත් හිත රිදෙනවා. එතකොට අපි නිදි මතේ ආවොත් අපිට ඉස්කෝලේ වැඩ හරියට කරගන්න බෑ. You will not listen to the teacher. You will not understand anything. You will not remember anything. නේද පුතේ? පාඩම් කරන දේවල් මතක හිටින්නේ නැහැ. ටීචර් කියන දේවල් අහගෙන ඉන්න බෑ. නිදි මත වෙලා වැටෙන්න යනවා. So you will not feel happy. All what we need is to be happy. So you take plenty of sleep. ඒ කියන්නේ පුතේ ඉස්කෝලේ යන්නෙත් නැතුව උදේට නැගිටින්නෙත් නැතුව එහෙම නිදා ගන්න එක නෙවෙයි.
නිදාගන්න තියෙන වෙලාවට අපි හරියට නිදියන්න ඕනේ. When it's the time for us to have our sleep, we have to sleep. Don't stay until late night watching TV, unnecessary dramas, just wasting time. You take a good proper night's sleep. Disturb වෙන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ අපේ නිින්දට කරදරයක් නොවෙන හොඳ නිින්දක් මගේ දුවලා පුතාලා ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. Look at the picture. That little girl, she's fast asleep but she's still smiling. She's happy. She's relaxed. අපිට හොඳට ඇඟට මහන්සියක් දැනෙන වෙලාවට හොඳට අපි හොඳ නිින්දක් ගත්තොත් පුතේ අපිට නැවතත් හොඳට නැගිටලා අපේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. So plenty of sleep, proper sleep is very essential for a happy life. Then the third one, cry when you are sad. You cry. මගේ දුවලා පුතාලා දුකෙන් ඉන්න වෙලාවල් තියෙනවනේ පුතේ. එතකොට අඬන්න. ඔයගලන්ට දුක දැනුණාම දැන් වැටුණාම මගේ දුවලා පුතාලා නේද වැටුනොත් අපිට තුවාල වුණොත් අපි ටක් ගාලා අඬනවනේ. ලොකු වුණාම ඉතින් අපි අඬන්නේ නැතුව ඉවසගෙන හිටියට පුංචි කාලේ අපි වැටුණාම අඬනවා. තුවාලයක් වුණාම අඬනවා. When we hurt ourselves, we cry. Sometimes when our feelings are hurt, අපිට දැනෙන විදිය අපිට දුක හිතුණාම පුතේ අඬන්න. ඒක තද කරගෙන ඉවසගෙන ඉන්නේ නැතුව අඬලා තමුන්ගේ දුක පිට කරන්න. You can talk to somebody and you cry and let it out. Okay? Forget what you were crying about. අඬන්න අඬලා ඉවර වෙලා මං ඇඬුවේ මොකටද? මං ආපහු ඒක ගැන හිත අඬ ඉන්නවද? අයියෝ. Now let's say now sometimes when your grandparents come and when they stay with you for some time and when they leave, you will feel sad and you will cry. Right? And sometimes when someone hurts you, තව කෙනෙක් කවුරු හරි මගේ දුවලා පුතාලට හිත රිදෙන දෙයක් කිව්වොත් නේද අපිට දුක හිතෙනවා අපි අඬනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ මොකක්ද අපි කරන්නේ? You have to forget what you have been crying for. අපි ඒක අමතක කරනවා. අමතක කරලා අපි ඊට පස්සේ සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා. හැමදාම අපි අනේ මට අරක කෙරුවා එදා මට මෙහෙම බැන්නා. I have to remember that and I'm going to give that person a good shot. මං යාට හොඳ පාරක් දෙනවා මට මෙහෙම කරා. අපි එහෙම හිතනවාද? No, you have to forget. You have to forget and you have to move on with your work. අපි මේ දේවල් මතක තියාගෙන නපුරු හිතින් නපුරු වෙලා එහෙම ඉන්නේ නෑ පුතේ. You have to let it go. Regret mistakes, then move on. ඔයාගේ අතින් වැරද්දක් වුණා නම් if you have done a mistake, if you have done something wrong to someone else, that person will also have the same feeling. Regret any of your mistakes. ඒ වැරද්දක් වුණා නම් ඒ ගැන පසුතැවිලි වෙන්න පුතේ සමාව ඉල්ලන්න. Say sorry. We have learned the magic words, okay? The word sorry is a healing word. Sorry කියන වචනේ අපේ හුඟක් දේවල් වලට අපිට සහනයක් ලබා දෙනවා. So whenever you have done something wrong, if you have been mean to someone else, ඔයා නරක විදියට කාට හරි කතා කෙරුවා නම් එහෙම කෙරුවා නම් sorry කියන්න පසුතැවිලා තමන්ගේ මං ඒ වැරද්ද ආපහු හදා ගන්නවා කියලා හදාගෙන එතනින් එහාට ඒක අමතක කරන්න ඕනේ. ඒකලා අපි හරි දේවල් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. We have to do the right thing. As I told you that we have to speak the truth, we have to always, be honest. You can feel sorry for yourself, just forget the wrong that you have done, but you have to learn from your mistakes and then you move on. අපි කරපු වැරදි තේරුම් අරගෙන ඒවා ආපහු නොකරන විදියට. Now if you do the same mistake over and over again, you are not going to grow. එතකොට මගේ දුවලා පුතාලා සතුටින් නෙමෙයි ඉන්නේ. Because knowing that you are doing a mistake, you are doing it over and over again. නැවතත් අපි වැරදි කර අපේ සතුට නැති කරගන්නේ නෑ පුතේ. We all make mistakes. අපි හැමෝම අපි අතින් වැරදි වෙනවා. එතකොට අපි ඒවා හදා ගන්නවා. තව කෙනෙක්ට අපි අතින් වැරද්දක් වුණා නම් අපි ඒ වැරද්ද හදාගෙන යාට sorry කියලා නේද? අපිට දුකක් කරදරයක් දැනෙච්ච වෙලාවට අපි අඬලා ඒක ඉවර කරනවා. ඉවර කළා එතනින් ඉවරයි. We have to forget it and then we have to move on. Now see this little one. He is in real sadness. හොඳටම දුක හිතිලා. හැබැයි යා අඬනවා නේද? අඬලා ඒක ඉවර කරනවා. We are not going to just wait without. දැන් සමහරු ඉන්නවා අඬන්නෙත් නෑ. Wait, I will give you. හිතෙන් අපි නපුරු දේවල් කරනවා. That is not what we should be.
We have to just cry, let our sadness out, and then we will move on. So that is what you have to do. Okay? Right. Then what else? Get in water. This is interesting. Get in water once a day. වතුරත් එක්ක ටිකක් අපි සෙල්ලම් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ දිනපතා. වතුර නාස්ති කරනවා නෙමෙයි, don't waste water, but this is something that we can do. Swim, bathe, because children love swimming a lot. Right? You can swim or you can bathe because children loving swimming a lot. දැන් සමහර මගේ දුවල පුතාලා swimming කියන්නේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන දරුවෝ ඉන්න පුළුවන්. පිහිනන්න පුළුවන් දරුවෝ ඉන්න පුළුවන් නේද පුතේ? දැන් සමහර මගේ දුවල පුතාලා ගමවල් වල ඉන්න ගඟවල් ඒ ගමවල් වල තියෙනවා ලස්සන ගඟවල් නේද? ඇලපාරවල් පුංචි පොඩි පුංචි වැව් සමහර මගේ පුංචි උනාට දුවල පුතාලා සමහරු ඉන්නවා හොඳට පිහිනන්න පුළුවන් අය නේද පුතේ? So enjoy being with water. You can have a bath. දිනපතා වුණත් අපිට නාන්න පුළුවන් නම් ඉතාම හොඳයි නේද පුතේ? Then we are clean. We can clean ourselves. Use water, bathe, play or swim. They love water. Enjoy being with water. වතුරත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. You can get together, play some water games, right? You can splash water on each other. You can play. මේ බලන්න පුතේ ගෙදරට ඉන්න ඇඳුම් ඇඳගෙන වතුරත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. Neither. We all love water, no, even adults. Being adults, we also love water. We also would love to, jump into a river or a stream, and even we would love to play with water. But small children, when it comes to y'all, small children, it's totally different. You all love water and you all love to play. Even we love to play with water, but compared to you, you all love playing and bathing and, sometimes wasting water. But at least once a day, have a bath, play with water, sing when you're bathing. You will be happy. All what we want is happiness. සතුට නේද පුතේ? සතුට වෙනුවෙන් අපි දේවල් කරන්නේ. වතුර එක්ක ටිකක් සෙල්ලම් කරන්න. Get together with the friends in your neighborhood. ගෙවල් ළඟ අහල පහල ඉන්න පුංචි ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ ඉන්නවනේ. Get together with them, play a little, right? And you will be very happy. So with water, you can do so much of activities. වතුරත් එක්ක දුවලා පුතාලට එක එක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් නේද? Activities, playing with water, and you can actually learn using water. You can do experiments, right? So with water, you can have fun, and at the same time, you can be happy as well, right? What else can we do to be happy? Laugh. හිනා වෙන්න ඕනේ. හයියෙන් හිනා වෙන්න ඕනේ. සතුටු වෙන්න ඕනේ. Children are good at laughing. Oh, you all of course would love to laugh. අපි හිනා වෙනව නේද? හැබැයි අනිත් අයගේ වැරදි වලට අපි හිනා වෙන්නේ නැහැ පුතේ. We don't laugh at others. අනිත් අයගේ දේවල් දැකලා අපි ඒගොල්ලෝගේ වැරදි වලට අපි හිනා වෙන පුරුද්ද අපි නතර කරන්න ඕනේ. This laughing is to make you happy. දුවලා පුතාලා සින්දු කියලා, එතකොට නටලා නේද? කවි කියලා, poems කියලා, ඒ වගේ දේවල් වලින් පුතාලා සතුටු වෙනවනේ. Sing and dance and laugh and smile and you can be happy. Jump around, laugh, run around, make funny noises, make weird faces and enjoy your day. You can make weird faces. නේද පුතේ? අපි එක එක්කෙනාට විහිළු කරන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ නැහැ. We can just, make your eyes big and, make funny faces when you're playing with each other, but not at anyone else. කවුරුවත් ඉලක්ක කරගෙන අපි ඒගොල්ලන්ට ඇද කරන්න දේවල් කරන එක නෙමෙයි පුතේ මෙතනින් කියන්නේ. අපිට පුළුවන් we can enjoy ourselves being funny, making funny faces, right? We can enjoy to keep ourselves happy. Run, go to the garden, run about, climb trees. Then if there are any fruits, you can pick them, you can pluck them from the trees, and you can enjoy while laughing and, running about, playing, catching each other, chasing each other. Have a happy, healthy day. Get involved in sports. Do sports activities. All those things will keep you happy. So it is important for you to be like this. Make weird faces.
එක විදිය මූණු හදනවා, ඇස් ලොකු කරනවා නේද, කට අරිනවා. එක දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් අපේ සතුට වෙනුවෙන්. සතුටින් ඉන්න. So happiness is all that we want. Being happy, to make ourselves happy. Enjoy with your friends. Get into the company of good friends. හොඳ යාළුවෝ ඇති කරගන්න පුතේ. එතකොට තමයි අපිට සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. Happiness is the most important thing in our life. When someone is mean to you, don't suppress your sadness or anger. What is being mean to someone? මොකද්ද පුතේ? Being mean කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි තව කෙනෙකුට අපි හිතරි දෙන්න දේවල් කිව්වොත්. දැන් අපිට මගේ පුතාලා දුවලට කවුරු හරි being mean means අර අපි එක්කෙනෙකුට කරදරයක් වෙන විදියට, එයාගේ හිත රිදෙන විදියට දෙයක් අපිට කියන්න පුළුවන්, කරන්න පුළුවන්. Being mean means that. අපි ගොඩක් වෙලාට වචන වලින් අනිත් අයගේ හිත රිදවනවා නේද පුතේ? Being mean. So you must not do that. Being mean to someone else is very bad. So if someone do that to you, මගේ දුවලා පුතාලට කවුරු හරි හිත රිදෙන දෙයක් කිව්වොත්, බැන්නොත්, නරක විදියට කතා කෙරුවොත්, don't get angry. Don't be sad. අර ඒක හිර කරගෙන ඇතුලේ දුක් විඳලා දුකෙන් වගේ නේද? එහෙම හිර කරගෙන ඉන්න ඕනේ නෑ පුතේ. අපිට පුළුවන් කාට හරි කතා කරලා කියන්න. මට අද හරි දුකයි. I just felt sad because this one was mean to me. She was very mean to me. So I don't want to be sad. You can talk to someone who will always, listen to you and will help you. Argue with that person. And if you make a mistake, be ready to learn from those who are wiser, teachers or parents. What does that mean? Let's read it once again. When someone is mean to you, don't suppress your sadness or anger. Argue with that person. දැන් අපිට දුක හිතුනහම පුතේ කවුරු හරි අපිට නරක විදියට කතා කරුවොත් අපිට දුකයි. අපිට එතකොට it says teacher or parent, you can sometimes maybe tell your teacher or your parent, or else you can actually argue with that person. අපි නිකම්ම කට වහගෙන ඉන්න ඕනේ නෑ පුතේ. ඇයි ඔයා මට එහෙම කිව්වේ? Why are you mean to me like this? What did I do wrong? මම මොකද්ද කරපු වැරද්ද? අපිට අහන්න පුළුවන්. ආගියු කරනවා කියන්නේ පුතේ අපි අත් එක්ක මේ රණ්ඩුවට යනවා කියන එක නෙමෙයි. ඇයි ඔයා මට ඒ විදියට කතා කරේ? Why did you speak to me like that? What did I do? මං මොකද්ද ඔයාට කරපු වැරද්ද? ඇයි ඒ විදියට නරක විදියට මට කතා කරේ? You have to speak out for yourself. Just don't feel sad. Don't feel just left out. Don't suppress your feelings. නිකම්ම නිකං මගේ දුවල පුතාලා නිවටයෝ වගේ ඒ කියන හැමදේම අහගෙන ඉන්න ඕනේ නෑ අපි. අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඇයි ඔයා මට මෙහෙම කතා කරන්නේ? මං මොකද්ද ඔයාට කරපු වැරද්ද? මගේ අතින් වැරද්දක් වුණා නම් සමා වෙන්න. මට ඒක කියන්න. මං ආයෙ ඒක කරන්නේ නෑ. You have to be straightforward. You have to talk to that person. And at the same time, and if you make a mistake, be ready to learn from those who are wiser. අපිට වැඩිය දෙයක් දන්න කෙනෙක්ගෙන් අපි අපේ අතින් වැරද්දක් වුණොත් අපි මේ දේවල් හදාගන්න, maybe we can go to our teachers or our parents and we can ask them, mistakenly I did this. I'm wrong, I know. මගේ අතින් වැරද්දක් වුණා. අම්මා තාත්තා මං මොකද්ද කරන්නේ? Teacher, what should I do? Without intentionally I didn't do this. මම හිතලා මතලා කෙරුවේ නෑ. Unintentionally. Mistakenly වැරදීමකින් මම මෙහෙම කරා. මම මොකද්ද කරන්නේ? මගේ වැරදි හදාගන්න මොනවද කරන්නේ? You have to understand your mistakes and then you have to work accordingly. Always ask an adult's opinion. ගුරුවරයෙක්ගේ දෙමව්පියන්ගේ අදහස් වලට අහුම්කන් දීලා අපි අපේ වැරදි හදාගත්තොත් අපිට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. But you have to always be straightforward. If you don't do anything wrong, you don't have to worry. මගේ දුවල පුතාලා වැරද්දක් කළා නැත්තම් ඕගොල්ලෝ කලබල වෙන්න ඕනේ නෑ, බය වෙන්න ඕනේ නෑ, දුක් වෙන්න ඕනේ නෑ. පුතාලා දුවල කෙලින්ම හරි විදියට කතා කරලා ඕගලන්ගේ ප්‍රශ්න ලොකු අයට කියලා උදව් ඉල්ලගෙන සතුටින් අපිට ඉන්න පුළුවන්. So that is something that you have to learn, even from small days, to be straightforward. Then there is another thing that we all can be happy with, that is pray together as a family. So this is very important, children.
pray together as a family. Now we all, believe in our own religions. අපි හැමෝම මොකක් හරි ආගමක් දහමක් අදහනවනේ පුතේ. There are Buddhist children, there are Christian children, there are Islam children, and there are Hindu children. So we all observe our different religions. So all the, religions teach us to be happy, to be good, to treat the other person, well, not to hurt anybody. You have to pray together. We have to pray with the whole family. මගේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් අපි පවුලක් විදියට අපේ ආගමික වතාවත් කරන්න. So when you pray, you will get all the blessings from whatever religion that you belong to. දුවලා පුතාලා උදේට ඉස්කෝලේ යනකොට නේද අපි බෞද්ධ දරුවෝ නම් උදේට බුදුන් වඳිනවා. But you have to do it as a practice daily. දිනපතා අපි අදහන ආගමක් අදහන්න අපි උදේ හවස ඒ කරන වැඳුම් පිඳුම් මේ දේවල් කරලා පවුලක් විදිහට අපේ ආගමික වතාවත් කරන එක අපිට හුඟක් වැදගත් පුතේ. Just to have peace of mind, to have happiness in your heart. Ask for blessings from whatever God you believe in. දුවලා පුතාලට හිත සතුටු වෙන්න, හිතට සැනසීමක් නේද අපි කරන දේවල් වලට ආශිර්වාදයක් ලැබෙනකොට අපිට සතුටක් දැනෙනවා. So that is how we can work happily. We can help each other. We can help each other. We can be very nice to each other, talk in a very nice way to make others happy. That will keep you also happy. So praying together as a family, not individually. You can do your individual, worships and prayers and all that. But praying as a whole, as a family is very important. එකට අපි දෙවියන් යදින එක, පූජා පවත්වන එක, බුදුන්ට වඳින එක, ඒ දේවල් අපි එකට කරන එක පුතේ හරි වැදගත්. තනියෙන් අපි නේද අපේ තියෙන ගාථාවල් අපි ඒවා කියලා තනියමත් අපි ආගම අදහනවා. හැබැයි එකට අපි පවුලක් විදියට ඒ දේවල් කරනකොට අපේ පවුලේ එකමුතුකම, ආරක්ෂාව, ආශිර්වාද අපි හැමෝටම ලැබෙනවා. So praying as a family, pray together and stay together, that is very important for our happiness as well. Then the last one, have at least one meal together with your family. At least have one meal together with your family. දුවලා පුතාලගේ පවුලේ ඉන්න අයත් එක්ක අඩු ගානේ දවසකට එක කෑම වේලක්වත් හැමෝම එකට මේසේ වාඩි වෙලා හැමෝ එක්කම එකට කතා කර එක වේලක් හරි කෑම ගන්න එක ඊටාම වැදගත්. Dinner would be better as you can share your feelings and experiences with your family. Dinner is the best time to have a meal together. Ratri ahara vela pute. Now in the mornings, sometimes because you all go to school very early, you will not be able to sit with your family and have your breakfast. උදේට අපි කවුරුත් කලබලයිනේ නේද පුතේ. රාජකාරි වලට යන අම්මලා තාත්තලා ඒගොල්ලෝ දෙම්ම පිටත් වෙනවා. මගේ දුවලා පුතාලා ස්කූල් වෑන් වල එහෙම යනවා නම් නේද. If when you are traveling in a school van, you have to leave home very early. So you will not have enough time to, have your meals at home together. And during the lunch time, sometimes your parents might be working and they are at office. And so sometimes you must be in school. So you will not be able to have the lunch together as well. But the dinner time, dinner කියලා කියන්නේ කොයි වෙලාවට කන කෑමටද පුතේ? රාත්‍රී ආහාරය. රාත්‍රී ආහාර වේලා අපිට ඔක්කොමලට එකට වාඩි වෙලා එකට ඉඳගෙන එහෙම සතුටින් කෑම බීම කන්න පුළුවන් නම් එතකොට අපි හැමෝටම එකට එකතු වෙලා අපේ අදහස් බෙදාගෙන. Now here it says dinner would be better as you can share your feelings and experiences with your family. You can talk about all the things that happened during the day while you're eating. කෑම කනකොට අපිට පුළුවන් අපේ දවසේ අත්දැකීම් අපි බෙදා ගන්නවා. You might tell the things that happened in school during the day, and then your mother and father, they will bring out their experiences, what happened at office, what happened at the places where they are working, and we can all have a good chat and enjoy the meal together.
හැමෝම තම තමන්ගේ අදහස් කියනවා. You can share your feelings. If you were sad on that day, now as I told you, if you have made a mistake, if someone was mean to you, if someone scolded you, and if you do anything wrong, you can always talk about those things during your dinner time. So everyone will contribute whatever they have learned or what they came across during that day, and they can share their experiences. So that will help you to improve yourself. That will give you confidence when your family members talk to you, when they are with you, knowing that they are for you, that they are always there for you, and that they will help you. You will feel confident and happy. අපිට අපේ පවුලේ අය තරම් අපිට නේද පුතේ උදව් කරන්න, අපිට අපි අතින් වැරද්දක් වුණොත් අපිට දිනපතා ඒ වෙන දේවල් අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක බෙදාගත්තොත් අපිට ඒ දේවල් කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගෙන් ඒකට අපිට අදහස් උපකාර නේද අපිට පවුලේ අයනේ හැම වෙලේම උදව් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අපිට ඒගොල්ලොත් එක්ක සන්තෝෂෙන් කෑම බීම ගන්නකොට අපිට ඒ වෙලාව අපිට ඒගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන්. And that will help to improve the bonding between your family members. පවුලේ අපේ ඉන්න සහෝදර සහෝදරයෝ දෙමව්පියොත් එක්ක අපිට තියෙන අපේ බැඳීම් තවදුරටත් වැඩි කරගන්න ඒගොල්ලොන්ගේ ආදරේ නේද ආරක්ෂාව අපිට ලැබෙනවා. අපි මේ දේවල් කතා බහ කරනවා, දරුවෝ කරන දේවල් දෙමව්පියෝ මොනවද කියලා දැනගන්නවා නේද. එතකොට මේ හැම දෙයකටම අපි ඒගොල්ලන් අපිට හැමෝගෙම උදව් ලැබෙනවා. So we can be happy. So these are the things that will help you to be happy, to have happiness in your life. දුවලා පුතාලා මේ ටීචර් කියපු දේවල් ටිකක් බලන්න, අපේ ජීවිතේ සතුට ඇති කරගන්න, අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි දැන් අපි මේ කතා කෙරුවේ. ඉතින් මේවා හරි වැදගත් පුතේ අපේ ජීවිතේට. It is not only having our birthday party, not only going on trips, not only buying whatever we want to. අපි කඩේකට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය දේවල් ගන්නවා, අපි කැමති විදියට අපි මුදල් වියදම් කරනවා නේද. ඒ වගේ දේවල් කරලා විතරක්ම නෙමෙයි සතුට ලබා ගන්න පුළුවන්. So happiness comes within. So you can work for your own happiness, and that will make everything possible for us. අපිට හැමදේම කරන්න අපිට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙනවා හිතේ අපි සතුටින් වැඩ කරනකොට පුතේ. So our unit number 10, happy days. So to spend every day as a happy day, you have to think of these little things which will help you all the time, right? So that is important. So we have completed our lesson number 7 like this. So I hope I gave you some valuable tips how to be happy. And when you're happy, what should you do? When you're happy, how you should behave. Now, when you're happy, actually you can't be, disturbing others. දැන් අපි සතුටු වෙන වෙලාවල් වලදී අනිත් අයට කරදරයක් වෙන විදියට අපි සතුටු වෙනවද පුතේ? Now, sometimes you might have come across these things in your neighborhood maybe. සමහරක් අය පාටි දානවා නේද? බර්ත්ඩේ පාටි. රැට ඒගොල්ලෝ සද්දේ දාලා සින්දු දාගෙන නේද අනිත් අයට කරදර වෙන විදියට ජීවත් වෙනවා. අපි එහෙම කරන්නත් හොඳ නෑ පුතේ. අපේ සතුට අනිත් අයගේ කරදරයක් අනිත් අයට කරදරයක් වෙන විදියට අපි සලකන්න හොඳ නෑ. ඒගොල්ලන්ට අපි කරදර වෙන විදියට අපි ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන්න හොඳ නෑ. So we are learning these things from our very small days. Now my grade 4 children, you all are still small, and in a few days time you will go to grade 4. You're growing up little by little. So these things are important for you to live a healthy and happy life. So I think I have given you of my best, and that you will try to practice these good things in order to be happy. So it's time for me to end my lesson. And we have only another one more lesson to do, that is lesson number 8. So for today, this is all from me. I will go and come back very soon with my last lesson for unit number 10. That is lesson number 8. Until I see you again, bye. Take care and stay safe.